عصر امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 2582 شاهزاده رضا پهلوی با انتشار توئیتی به زبان انگلیسی از دیدار و گفتگو با سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت درباره سیاست حمایت حداکثری ایالات متحده از مردم ایران خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام توییتری نوشتند: خرسندم که دعوت نوفتی را پذیرفتم و در چارچوب کارزار آنان در آوردن تلاش ایرانیان برای حقوق بشر و دموکراسی به خط مقدم کنگره امریکا به تیم آنان پیوستم. با سناتور بلومنتال ملاقات و بحث مفیدی درباره نقش رهبری ایالات متحده در پیشبرد سیاست حمایت حداکثری داشتیم. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نوفتی طرحی 15 ماده‌ای را با عنوان حمایت حداکثری از مردم ایران با هدف گفتگو با مقامات ایالات متحده برای جلب حمایت آنان از جنبش انقلاب ملی در ایران به جریان انداخته است. این اتحادیه پیشتر نشستی در همین زمینه با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی برگزار کرد که شاهزاده رضا پهلوی نیز مهمان این نشست بودند. Issue that could be on people's mind, foreigners looking at Iran, is they say one thing: well, this is the devil we know when they talk about the regime, but yet we don't know what could come after. And first and foremost, if they look at the composition of various Iranian diaspora living in foreign countries, particularly European and Western countries, what type of people are they? Are they successful? Are they educated? Do they have talent, know-how? Are they managing corporations or running half of their own countries? Why would they have any doubt that these are the very same kind of people who tomorrow would lead and build their own country? Let's also not forget that the first wave of Iranians who had to flee Iran, who were the initial or first generation of immigrants, came here, and today maybe the third generation are my own children, for instance, my youngest daughter being of that age, pretty much the same age of this whole Mahsa revolution, and they're represented. What kind of people are they? What kind of values do they fight for or die for? The same values of liberties and freedoms that we enjoy here in democratic countries, and we want the exact same thing for us. So if you put in doubt that the same people that need to be saved and help get rid of this regime would be different in character and nature and values than your own countries, then don't even bother looking at us. But if you do, what the hell are you waiting for? Because the most instrument for change, if it has to be from within, cannot be anything other than the people themselves. So therefore, why maximum support? Because when you are dealing with an extremely repressive regime, and we all know what it does to people, it will be very difficult to sustain continuous resistance to this regime without some added element that gives people hope for the future, that the end of this regime is near, that the world is finally recognizing that the Iranian people are part of the solution, while this regime continues to be part of the problem. Years ago, I've been arguing to the very same countries and Western nations that I visited recently, that your entire basis of foreign policy regarding Iran, including the sanctions, were based on a false premise and expectation, which was behavior change. This regime has proven that its DNA, its reason to exist, has nothing to do with the national interest of a country and its people. They are there only to export an ideology at the expense of the Iranian people. And for them to succeed, the rest of the world has to fail. It's zero sum. They cannot have actual coexistence with a world that is democratic when human rights are the element and basis of laws and rules. And as such, expecting them to change their behavior has been such a waste of time. And yes, because in some cases it was mishandled elsewhere, doesn't make regime change a bad concept. It was poorly executed in Iraq. And by the way, Iran is very different than Iraq. So why is it that what we are asking today governments to do is to understand that
the element of change has to be first and foremost the Iranian people. And if you respect a nation's sovereignty and right to self-determination, that's exactly what we are asking for. What are we fighting for? نوید محبی از مدیران سازمان نفتی در واشنگتن روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه درباره دیدار امروز شاهزاده رضا پهلوی با سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت و جزئیات این طرح گفت که این سازمان تلاش دارد هرچه بیشتر طرح حمایت حداکثری را در دل جامعه ایران و در سطح جهانی و همچنین در میان سیاستگزاران این کشورها معرفی کند. او با اشاره به پیگیری طرح قانون مهسا گفت که اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران برای پیگیری این طرح بیش از 60 جلسه رسمی ترتیب داده و پس از آن ارتباط خود را با کنگره امریکا در مورد دیگر لوایح و همچنین معرفی حمایت حداکثری ادامه داده است. محبی همچنین دعوت از چهره‌های شناخته شده ایرانی و ترتیب دادن دیدار آنها با سناتورها و نمایندگان مجلس امریکا را یکی از شیوه‌های مورد استفاده این سازمان برای معرفی طرح حمایت حداکثری دانست تا بتوانند مستقیما درباره این طرح و دیگر مسائل مربوط به ایران نظر بدهند. او با اشاره به میزبانی نفتی از شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان در کنگره امریکا گفت: در دیدار با سناتور بلومنتال، شاهزاده با سناتور با نفوذ دموکرات ریچارد بلومنتال درباره طیفی از مسائل مربوط به ایران گفتگو کردند و ریچارد بلومنتال ضمن حمایت از آرمان‌های مردم ایران از این ایده استقبال کرد و گفت هر آنچه که بتوانند برای حمایت از مردم ایران انجام خواهد داد. نوید محبی همچنین گفت که نفتی این گونه جلسات را با دیگر چهره‌های شناخته شده نیز ادامه خواهد داد. او افزود واقعیت این است که طرح حمایت حداکثری طرحی بلند پروازانه است، اما آرمان‌های مردم ایران نیز بلند پروازانه است. بنابراین موفقیت این طرح گرچه در ابتدا آسان نیست، اما با همت و تلاش جامعه ایرانی امریکایی در دراز مدت میسر خواهد شد.